CLAT PG syllabus has been updated recently, and in this video we are going to talk about full details with the new updated syllabus, and so that the student can get the information right. We have made this video previously, but nonetheless we are making this video. It's because the CLAT consortium hasn't updated the syllabus right then and there. When they have come up with the notification of CLAT, they have updated it 2 days back. That's why we are making this full details video, so that there is no doubt in the student's mind regarding the syllabus and eligibility, registration or anything. That's why we're making this video. So please watch this video. If you don't know about the CLAT PG new syllabus or any other details, you can watch this video till the end. And if you already know the details, you don't need to watch this video. Okay, so let's start the video. And if you haven't subscribed to our channel, kindly do subscribe to it and press the bell icon. So let's start the video. Hello everyone, this is Shudipto, founder of Jurisect. Today we are going to talk about the full details. So the first and foremost thing that we are going to talk about, that is the eligibility criteria. Now eligibility criteria regarding the CLAT PG has changed slightly, because in previous years the CLAT PG eligibility was 55% in the LLB or equivalent degree. Now it's 50% for general category in LLB or equivalent degree, and for SC, STs and OBCs it is 45%. So kindly do check it out in the CLAT consortium site. Okay, now let's talk about the next important update that I want to talk about, that is the major change in the syllabus. Now previously in CLAT PG 2019 it was 7 subjects, now it is 13 subjects. So let's talk about the 13 subjects. क्या क्या है उसमें? पहला है constitution, second is jurisprudence, third is contract, tort, criminal law, international law. Then उसके साथ ऐड हुए हैं admin law, property law, then tax law, company law, environmental law, and labor, industrial law, and family law. So these 13 subjects are there for CLAT PG 2020. So if you already don't know this particular thing, we have made a separate video it. Kindly go and check it out. The links are given below in the description. Now this is the update regarding the syllabus. Now the next important update is that the dates. What are the dates that is important for you if you are appearing for CLAT PG 2020? Now first and foremost date that you need to know, that 1 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अब अभी तक नहीं किए हो तो जाके स्टार्ट कर दो. एंड रिगार्डिंग द फीस इज ऑलवेज क्लैट के फॉर्म के फीस होते हैं 4000 रुपए, दैट यू हैव टू पे थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस. तो डेट का starting date was 1st January and ending date of online application is 31st January. So ये 3 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस. ठीक है. Now the second important date that is important, that is obviously the exam date. एग्जाम डेट कौन सा डेट है? वो है 10th मई. 10th मई को आपका एग्जाम है. उसके बाद 11th मई को आंसर की रिलीज होगा. विल चेक इट आउट. क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर लग रहा है you feel that there are some mistakes in the answers and anything, you will raise the objection. उसके लिए आपके पास 3 दिन टाइम है. 12th May से 15th May तक window will open and you will raise the objection, and your objections will be invited for that. Now final answer key regarding this will be released on 18th May. 18th May के दिन फाइनल आंसर की होगा और आपका रिजल्ट डेट है 24th May आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा. So this is the basic dates for CLAT PG 2020. Next important thing that we need to know regarding the pattern. Pattern क्या होता है CLAT PG? CLAT PG का pattern होता है 150 और वो आपको 2 घंटे में लिखना होता है. ठीक है. उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 50 देयर आर सब्जेक्टिव पोर्शंस आर देयर. 50 सब्जेक्टिव पोर्शंस में 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर. नाउ 100 ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखना है? 100 ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव टू स्कोर. 100 ऑब्जेक्टिव में पहले डिवीजन हुआ करता था कि 40% और 40 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और रेस्ट 60% फ्रॉम 6 और बाकी 6 सब्जेक्ट से. बट अभी ऐसा नहीं है. देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. कोई डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स भी नहीं है. तो आपको टोटल 13 सब्जेक्ट से किसी भी पोर्शन से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट देयर इज वन क्वालिफिकेशन हैज बीन एडेड, जो पहले नहीं था क्लैट पीजी में, इस बार ऐड हुआ है. दैट इज 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स. 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स रिगार्डिंग के यू हैव टू स्कोर 40% मार्क्स इन क्लैट पीजी. आप अगर क्लैट पीजी में स्पेशली ऑब्जेक्टिव में, सॉरी फॉर द ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव 100 में से आपको 40 स्कोर करना है। अगर आप 40 स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर एवेल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो यू हैव टू स्कोर 40 in CLAT PG in objective part first. Okay, your objective part will be checked first, then your subjective part will be checked. If you score 40 out of 100 अगर कर लेते हो, then आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन भी चेक किया जाएगा. This one huge update that you have to know regarding the CLAT PG. Now, regarding the registration, the online application process has started. हम लोग एक वीडियो बनाए हैं टोटल ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में पेमेंट करना है, एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स आर देयर. इवन वी हैव उसके उस वीडियो के लास्ट में भी हम लोग लिस्ट ऑफ एनएलयूज प्रेफरेंसेस, आपको कौन सा एनएलयू में कहां पर क्या प्रेफरेंस दिया जाता है, कौन सा आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, कौन से यूनिवर्सिटीज में, we have made a total list regarding that, so kindly go and check it out. That video, the link is given below. Okay, so you can check it out. This is the overall description regarding the CLAT PG new updated syllabus, new updated pattern and everything, and also the new updated criteria. Okay, this is the total full details regarding CLAT PG 2020 details. Now if you have any query, you can definitely mention below in the comment box. We'll definitely take it as a next video topic, or will answer you back in the comment section. Now another important thing, if you don't know it, all the 13 subjects updated syllabus, we are providing the crash course, we are providing the study material for that. You will definitely get the help from our side. If you want to take the crash course, the link is given below in the description. You can go check it out, and going to provide you the subjective answer guide. We will individually give you feedback how to improve your subjective answers and everything, and side by side we are going to help you in your mock test, MCQs and study material for all the 13 subjects with the updated syllabus. So that link is also given below. You can go and check it out. Now these are the full details for now, and if you like the video, give it a thumbs up, and don't forget to share this video to your fellow CLAT PG aspirants. And if you haven't subscribed to our channel, kindly do subscribe to it and press the bell icon. This is it for today. We're going to come with another video soon. Thank you. See you soon.